Minister Anand, is sending more troops to Poland an option? We are considering the weight of the situation, ensuring that we have all information on the current situation relating to the missiles. So there's an investigation going on. It is of people who are extremely knowledgeable, and Canada has offered to assist with that investigation. I spoke with my Defence Minister colleagues this morning at the Defence Contact Group meeting, and we are all like-minded that we have to stand together and assist Ukraine in whatever way possible as it fights for its sovereignty and security. And I'll be at the Halifax International Security Forum this weekend, and I'll be delivering remarks which provide more, I would say, explanation in a longer format of the Government of Canada's position. Et sur les résidents permanents dans l'armée, est-ce que vous êtes prêts à en faire plus pour les... Nous allons continuer de bâtir l'institution. C'est très important de continuer d'avoir la reconstitution avec tout le monde, et la chose la plus importante, de bâtir une militaire où tout le monde peut être protégé et respecté. Et il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour s'assurer ça. Et merci beaucoup. Quelle est la répercussion d'une mauvaise relation avec la Chine sur l'économie, sur tout ce qui est des technologies, innovation, avec ce qui s'est passé ce matin? Non, je vous dirais, les décisions qu'on a prises récemment concernaient la sécurité nationale. Puis s'il y a un pays qui comprend ça, c'est bien la Chine. Alors, nous, on prend des décisions qui sont dans l'intérêt des Canadiens, dans l'intérêt de l'économie canadienne, puis aussi, évidemment, en protégeant la sécurité nationale. Vous savez, c'est la responsabilité de chacun des États d'assurer la sécurité nationale. C'est ce qui nous a guidés dans les décisions qu'on a prises récemment pour bloquer certaines transactions. Et puis, je pense que les Canadiens, les gens qui nous regardent, s'attendent à ce qu'on soit là pour protéger les intérêts économiques du Canada. Merci. What I was saying, I certainly believe that everyone understands that it's our responsibility in a country, for every country, to protect national security. That is what guided our decision, our recent decision to block 3 transactions. I would expect everyone to respect that. You know, our decisions are taken in the best interest of Canadians, in our national economic interest. And we will continue to be working to protect the best interests of Canadians. And we've been engaging with business, and we told them, you know, there should be eyes wide open these days when it comes to that. And I think Canadians appreciate that we are protecting our critical supply chain when it comes to critical minerals. Merci. Can you say something about what's happened between Justin Trudeau and the Chinese President? Look. The Prime Minister is doing what the Prime Minister needs to do: speak up on behalf of Canadians and Canadians' interests, and continue to defend fundamental rights, human rights, fairness, and transparency. So the Prime Minister is doing what Canadians expect of him. And are you afraid about what happened in Poland? What can happen with the NATO, and what Canada can do? I'm extremely concerned about the war in Ukraine and what the Russian government is doing in Ukraine, and the consequences that would have on world peace and world economy. We're seeing the consequences already, and the best way to deal with this is for the Russian military to go back to its borders and to end this conflict. Thank you. Mr. Garneau. Yes. And I'm just wondering what you think about the interaction between the Prime Minister and the President of China today. Regarde, on a une relation avec la Chine qui est en pleine évolution. Et la Chine est devenue beaucoup plus agressive dans le monde. Et donc, c'est une relation pour laquelle il faut avoir les yeux pleins ouverts. C'est ça que le ministre Joly et le Premier ministre sont en train de faire. Et c'est l'approche qu'il va prendre notre gouvernement. Puis pour le masque, au Québec, on vient de recommander le masque, l'Ontario aussi. Quelle est un peu la vision d'Ottawa là-dessus? Mais regarde, on est ici pour respecter les normes des provinces, et c'est
c'est le Conseil d'économie interne qui gère les principes parlementaires. Mais Donc, pour vous nous, n'allez pas demander ça. mais regarde, c'est une question qui doit être relevée à ce Conseil. Mais pour le moment, on recommande aux gens de porter le masque si c'est ça leur volonté. Merci. Minister, what can be done to stop price gouging on children's medications? Well, look, I think this is an issue that we have to make sure is flagged for the Competition Bureau, and this is what we have to do with supply chains around the world, is make sure that we're friend-shoring, that we have adequate supply of all the goods that we need, and this is still what we're seeing coming out of the global pandemic, but I want to make sure that kids and adults have the medicines they need, take pressure off of our healthcare system, and so we're working on this constantly to make sure that we're doing the right thing. Merci. En ce qui concerne les médicaments pour les jeunes et les moins jeunes comme moi, c'est important qu'on ait beaucoup d'approvisionnement. Et ça, c'est pourquoi on est toujours coincé par les chaînes d'approvisionnement qui sont bornées par le COVID. Et pour moi, c'est très important, quand nous sommes en train de réorganiser les chaînes d'approvisionnement avec nos amis, qu'on ait tous les médicaments dont on a besoin. But we already make them here. I mean, the issue was the production facilities here could not keep up with demand, and we still don't understand why. We don't understand what the holdup was, what the problem was, why we don't know where they're coming from, we don't know when they're getting on the shelves. Like, that's a piece of information the government can give. That's not about friend-shoring. Now, friend-shoring is part of making sure that supply chains are robust. When it comes to the domestic supply, we're still investigating what the issue is, but I know that we're going to have particularly children's medicines on the shelf within 2 to 3 weeks that will be able to be read in English and in French, and we're going to stay on top of this until the supply is regularized. Do you have concerns about foreign just kind of had a committee yesterday, the health committee about children's medications. I mean, you asked some pretty pointed questions and didn't get any material answers. What do you think the next step is for parliamentarians to try and get to the bottom of this shortage? Well, we have to continue asking the hard questions, and we can't stop till we get the answers. I think it's totally unacceptable in a time of national shortage and crisis for the government to clam up and not even tell Canadians how many doses are coming or from where or when we can expect them. That's not the transparent government that we need. What do you make of what it seems to be like a bit of a minimization on the part of the government? Oh, it's just RSV. Oh, it's just parents hoarding. Oh, you know, this will be solved. It's just a temporary glitch. Well, let me take this off. Well, I think the most disturbing information we got yesterday was the fact that this is not just a one-off. This is a long-standing problem for over 10 years. Every year, we have hundreds of drugs that we're at dangerously low levels of in this country. And that tells me there's a structural problem. It's maybe pediatric pain medication right now, but it could be anesthesia, antibiotics, oncology drugs next time. So we got to get to the bottom of the problem, and I think we need domestic production here in Canada. We can't rely on global supply chains or foreign companies. It leaves us too vulnerable. As the United States has recognized, it's a national security issue. Does the committee intend to take the pain medication issue in particular? Are you going to take that further? Are you going to try and probe it more, get the companies to come, something to sort of shed more light on this and possible solutions? Yeah, we're going to stay with this until we know that this problem's solved, and it looks like it's far from being solved right now. Thanks. Monsieur Deltell, un commentaire sur ce qui s'est passé ce matin entre Monsieur Jinping et Justin Trudeau, la discussion ardue. Vous me l'apprenez, excusez-moi, j'étais dans d'autres dossiers. Okay. Je ne peux pas commenter ce que j'ai pas vu, désolé. OK. Le masque, Québec a demandé aux gens de porter le masque. L'Ontario aussi, une recommandation. Est-ce que vous pensez qu'Ottawa devrait demander cette recommandation? C'est une mesure qui est d'abord et avant tout provinciale, qu'il faut respecter. Nous respectons ça. On comprend que c'est une question de recommandation au moment où on se parle. Personnellement, si je le porte, c'est parce que, sans vous raconter ma vie, mais tant qu'à faire, puisque j'ai un masque et vous me parlez de masque, c'est que mon père, à 99 ans, a déménagé en fin de semaine d'une résidence pour personnes âgées à un centre de soins de longue durée. Donc, depuis quelques jours et dans les jours à venir, je vais être pas mal dans le monde des personnes âgées. Toujours mieux d'avoir un masque. Une petite question, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle sur les résidents permanents qui vont maintenant être acceptés dans l'armée. Je ne sais pas si vous avez vu ça ce matin. Non, j'ai pas vu. OK. Ben, en fait, à partir de ce moment, ils vont être acceptés dans l'armée, c'est la première fois. Là. Je suis pas assez connaissant dans le domaine. Parfait. Même si je suis pas loin de Valcartier, j'ai beaucoup de gens, de militaires dans ma circonscription. Je ne préfère pas commenter. Puis les médicaments pour enfants?
qu'on Oui. parle encore, ça fait des semaines Oui, là, qu'on absolument. parle de ça. Non, là, absolument. Non, ça, je dois vous dire, même dans ma circonscription, évidemment, je fais des emplettes à l'occasion dans les pharmacies comme tout le monde, et je me fais vraiment littéralement accoster là-dessus. Qu'est-ce qui se Mais passe? le Comment ça se gouvernement, fait que ça va plus vite? c'est sa Ben, responsabilité. c'est là, sûr que c'est sa responsabilité, puis ça, c'est un impact du fait que M. Trudeau et son gouvernement, pas lui personnellement, mais le gouvernement de M. Trudeau, a laissé les choses s'envenimer. Comment ça se fait que si vous traversez la frontière, vous avez accès à ça? Alors, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral d'assurer un sain approvisionnement de données tout à fait essentielles. Là. On ne parle pas d'un chocolat, là. On parle d'un médicament qui est essentiel pour tous les parents. Moi, évidemment, je suis Mais grand-père. trouvez-vous prend ça à la légère? On ne sait pas pourquoi il y a un chantier. Mais c'est ça le problème. C'est ça, c'est que si le gouvernement démontrait un peu plus de compassion, peut-être qu'on en saurait plus. Notre chef a ouvert la période de questions lundi avec ça. Parce qu'on a tous été interpellés dans nos circonscriptions. En tout cas, moi, personnellement, puis je sais que les collègues aussi ont été beaucoup interpellés en fin de semaine par ce problème-là. Alors, et moi, j'ai pu en parler à quelques pharmaciens qui eux aussi sont pris avec ça. Parce que quand les parents, maman se présentent pour avoir ça, on en a besoin. Je suis rendu de l'autre bord de la clôture, maintenant je suis rendu grand-père, mais justement, ma fille m'en parlait aussi, mes deux petites filles ont été malades comme à peu près tous les enfants l'ont été ces jours derniers. Alors on est tous préoccupés par ça, mais il y a la responsabilité du gouvernement d'assurer l'approvisionnement nécessaire pour un élément pour le moins essentiel, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup. Au revoir. Look, folks, I just wanted to come share a bit of news. There's an important change that's being implemented as of today that pertains to economic immigration in Canada. You know, it's no secret that we're dealing with a labor shortage and that many different sectors are in need of more workers to help fill key gaps in our economy to help grow the economy and sustain sectors that are strategically important. One of the tools that we have to foster economic immigration in key sectors across Canada is the Express Entry System. The Federal Express Entry System is a points-based selection tool that we use to identify people who are going to make meaningful contributions to the Canadian economy in order to fill gaps in the labour shortage. I'll give this a pause to let the test. I assume we had a test earlier. Yeah. Make sure there's no emergency we need to respond to. What's important is we've recently made changes to have the Express Entry System be more nimble, to allow us to select workers in key sectors in different regions to reflect local needs of the labour market. New changes being implemented as of today, and that's a shift from the historical use of the National Occupation Codes to a new system that's based on a person's training, education, experience, or responsibilities that they're going to have when they're here working in Canada. To make a long story short, what this actually means is there are 16 new professions that are being added as eligible categories under Canada's Express Entry System. Some of the examples of people who will now be eligible to come to Canada under the Express Entry immigration stream include trucking and transportation, include heavy equipment operators, include nurses' aides and orderlies and teachers' assistants. There's more examples than that, but what we've done is work with Stats Canada and ESDC over the last number of months to identify some of the sectors that have key gaps in the labour force that were not eligible to have workers arrive in Canada through the Express Entry stream. What this is going to do is going to make certain sectors a little better off by making it easier for workers to come here to fill key gaps in the labour market and to improve the quality of services Canadians enjoy and strengthen our supply chains at the same time. It's a good day for the economy, and it's a good day for a number of these key sectors that help support the economy. Thanks very much. That's all I had to share. You guys have any questions or anything? Yeah, on a different topic, if any of the 11 candidates who were found to be clandestinely aided by the Communist Party of China are found to be in your caucus, the Liberal caucus, would you support removing them? Look, one of the things that's really important when we're dealing with who gets to sit in the House of Commons or in a party caucus is that Canadians have a say in selecting who their representatives are. There's a number of different people who have run for different parties, and there's 338 that have been duly elected by citizens of Canada to represent their particular communities. I think we have to be very careful to ever think that we should erode the selection of a representative by the people who've put them there. My view is that we need to continue to work to strengthen our institutions and to protect our democracy, but when you start to get in the business of having someone other than the electorate choose who gets to represent a particular community, you're treading on very dangerous ground. Oh,
This is my cue to step away. Salut tout le monde, bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler encore du problème d'inflation. Nous voyons que les profits de Loblaws augmentent à un taux 3 fois le taux d'inflation. Puis nous pensons que ça, c'est un problème parce que des Canadiens et Canadiennes ont des vrais problèmes à payer leurs factures. Puis nous voyons que les prix des grandes compagnies comme Loblaws leur donnent beaucoup de profits. Et c'est vraiment difficile pour les Canadiens et Canadiennes. Et c'est pour ça que nous proposons un taxe sur ces profits excessifs, parce que nous croyons que c'est important que le gouvernement fédéral fait des investissements pour aider les Canadiens et Canadiennes et que ces grands profits exceptionnels sont un moyen par lequel nous pourrions payer pour ces aides-là qui sont nécessaires. So we're here to talk a little bit today about the role that corporate greed is playing in inflation. We're seeing that the profits of Loblaws are growing at 3 times the rate of inflation, while Canadians are having a really hard time paying the bills. And it just doesn't make sense to carry on seeing such large companies, including oil and gas companies that are also seeing record profits, continue to be let off the hook in this time of extraordinary challenge for Canadians. They're making far more profit than they did at pre-pandemic levels, and Canada, like some other countries have done, should be instituting a windfall profit tax in order to help pay for some of the relief that Canadians need in order to be able to pay their bills, particularly as we head into winter. And I know a lot of Canadians are concerned about what their heating bill is going to be. They're already concerned about the prices that they see at the grocery store and at the pump. So those are things that we're going to continue to highlight here in Ottawa and press the government to do. Do you feel like we've made some progress when it comes to taming inflation? Finance Minister today said she thinks so. Well, I think part of the problem is that the progress we have made in taming inflation has come on the backs of a lot of working Canadians who have seen interest rates go up, who are worried about losing their home, and from comments of the Bank of Canada that says employers shouldn't be looking at wage increases for their employees in the case of inflation. So what we have to do is make sure that not only are we tackling inflation, but that we're doing it in a way that isn't on the backs of Canadian workers, actually asking those people that are clearly doing well in these inflationary times. It's not everyone, but you can point to them. Loblaws is an example. Oil and gas companies with record profits are an example. Those are the people that should be helping us get through this inflationary period. It shouldn't be solved on the backs of working Canadians. Avec les chiffres d'aujourd'hui, on voit que l'inflation stagne. Ça fait 2 mois consécutifs qu'on est à 6,9%. Est-ce que ça ne pourrait pas dire que justement la stratégie ne fonctionne pas? Est-ce que c'est plus inquiète justement de voir que descend pas nécessairement de mois en mois? Puis une stratégie qui fonctionne par mettre plus de pression sur les travailleurs et les travailleuses n'est pas une vraie stratégie. Parce que s'ils perdent leur maison ou ne peuvent pas acheter de nourriture pour leur famille, ça ne marche pas. Et c'est peut-être une bonne nouvelle au niveau des chiffres. Mais qui sont les personnes qui bénéficient de ces chiffres-là? Si ce n'est pas les travailleurs et travailleuses canadiens, on n'a pas encore réussi. Thank you very much.